നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ലെസ് ടാക്സ് കമേഴ്സ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. Why it is known as commercial securities? Commercial securities are those securities which are issued by non-government authorities, private sector authorities. And why it is known as less tax? Interest is paid after TDS. At the time of the payment of interest, tax at 10% is deducted at source as TDS. That is why they are known as less tax commercial securities. If in the problem nothing is given about commercial securities, we have to treat it as less tax commercial securities. How we compute taxable interest on less tax commercial securities? If we are given investment and rate of interest, investment into rate of interest is the taxable interest. For example, 10% debenture is 1 lakh. Then taxable interest is equal to 1 lakh into 10%. If you are given net interest and tax deducted source, taxable interest, gross interest is equal to net interest plus TDS. If you are given only the net interest or interest received, the taxable interest is equal to net interest into 100/90. This is known as grossing up of interest. This is the less tax commercial securities. And there is tax-free commercial securities. Tax-free commercial securities എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് യാതൊരുവിധ ടാക്സും കുറയ്ക്കാതെ മുഴുവനായും ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. The interest is paid to the investor without TDS. Normally, at the time of the payment of interest, tax is deducted. But in the case of tax-free commercial securities, there is no TDS. And the tax on such interest is paid by the company in addition to interest. ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് അസസിക്ക് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്മേലുള്ള പലിശ കമ്പനി അസസിയുടെ പേരിൽ അടയ്ക്കുന്നു. ടാക്സ് ഫ്രീ കമേഴ്സ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി. ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ടു ദി അസസി വിത്തൗട്ട് TDS. ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാതെ പലിശ കൊടുക്കുന്നു. ഈ പലിശമേലുള്ള ടാക്സ് അസസിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി അടയ്ക്കുന്നു. Then what would be the income of the assessee? Interest received plus tax paid by the company on behalf of assessee constitute taxable interest. അസസിക്ക് കിട്ടിയ പലിശയും പ്ലസ് അസസിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി അടച്ച ടാക്സും കൂടി ചേർന്നാണ് അസസിയുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടാക്സ് ഫ്രീ കമേഴ്സ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്. I shall explain the tax free debentures with an example. Suppose 10% tax-free debentures rupees 90,000. Rate of interest is 10% and amount of investment is 90,000. What would be the interest? Interest is equal to 90,000 into 10%, rupees 9,000. In the case of tax-free debentures, this 9,000 is paid to investor without any deduction in respect of tax. യാതൊരു തുകയും നികുതി ഇനത്തിൽ കുറയ്ക്കാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേറ്റ് റുപ്പീസ് 9,000 അസസിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് 9,000. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിന്മേലുള്ള ടാക്സ് കമ്പനി അസസിക്ക് വേണ്ടി ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. എത്രയാണ് ഇൻകം ടാക്സ്? ദിസ് 9,000 represent interest received being 90%. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക 90%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 9,000 represent 90%. Then what would be the tax? 9,000 into 10/90, rupees 1,000. അസസിക്ക് പലിശ ഇനത്തിൽ 9,000 രൂപ കിട്ടുന്നു. അസസിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി
1000 രൂപ നികുതി അടയ്ക്കുന്നു. അസസിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം എത്രയാണ്? ടാക്സബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9,000 പ്ലസ് 1,000 10,000. അസസിക്ക് കിട്ടിയ 9,000ഉം അസസിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി അടച്ച 1,000 ടാക്സും കൂടി ചേർന്ന 10,000 ആണ് ടാക്സബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. In this case, this rupees 9,000 constitute net interest. This 10,000 is the gross interest. And we know gross interest rupees 10,000 is taxable in this case. Okay. How we compute taxable interest in the case of tax-free commercial securities? 10% tax-free debentures rupees 90,000. We are given the rate of interest and amount of investment. Gross interest is equal to taxable interest is equal to 90,000 into rate of interest 10% into grossing up 100 by 90. Rupees 10,000 is the taxable interest. If it is tax-free debentures, the interest is computed as follows. Taxable interest is equal to amount of investment 90,000 into rate of interest 10% into grossing up 100 by 90. Rupees 10,000 is the taxable interest. If you are given net interest or interest received or interest, how we compute taxable interest? Say interest 9,000. In the case of tax-free commercial securities, the interest is always net interest. Tax-free commercial securities ആണെങ്കിൽ interest തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും net interest ആയിരിക്കും. We have to gross up it. Taxable interest is equal to 9,000 net interest into 100 by 90, 10,000. Okay, if you are given interest. I shall repeat. Gross interest is equal to investment into rate of interest into 100 by 90. If you are given amount of investment and rate of tax. If you are given interest, taxable interest is equal to interest into 100 by 90. Then tax-free government securities. These are fully exempted, not taxable at all. Under section 1015, tax-free government securities ine nigudi adakkendathilla, fully exempted aanu. They are 12 years national saving annuity certificates and rate. These are the various tax-free government securities. These are not taxable. These are the various tax-free government securities, and interest on these securities are not taxable. They are exempted. Okay. Other government securities. In the case of government securities, which are not tax-free securities, they are taxable. And on the time of payment of interest, there is no TDS. Tax-free government securities അല്ലാത്ത എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസും ടാക്സബിൾ ആണ്. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സബിൾ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് TDS ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. There is no TDS. Therefore, gross interest is equal to net interest. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് പലിശ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഗ്രോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടതില്ല. നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഗ്രോസ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. These are the other government securities. Through this class, we discussed about the tax treatment of interest on securities. Securities may be commercial securities, that is less tax commercial securities, tax-free commercial securities, tax-free government securities, and other government securities. So thank you.